Namaste students, welcome to biology class. Today we will discuss the topic 11th standard biobotany living world. The topic lysogenic cycle. Already you know lytic cycle. Yes. So today we will discuss the topic lysogenic cycle. What is mean by lysogenic cycle? Lysogenic is it is a no process. It is a the process is present, but the process is a very slow process. So it is a sleeping process cycle, otherwise known as it is a silent process cycle. Okay, the first one, it is a lysogenic cycle. The lysogenic cycle of the page DNA get integrated into the host of the DNA, but it is a multiplied, it is present, but it is a without nucleic acid of the host. ஸோ இது வந்து மல்டிப்ளை ஆகுது ஆனால் வித்தவுட் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஆஃப் த ஹோஸ்ட் செல். But what is this process? But is the no independent viral particle is formed. So no independent viral particle is the formed. It is absent. Then as soon as the page inject into the linear DNA into the host cell, become circular and integrate into the bacterial chromosome by the recombination. ஸோ அதோட ஷேப் எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் அ சர்க்குலர் அண்ட் இன்டிகிரேட் இன்டு த பாக்டீரியல் குரோமோசோம் பை த ரீகாம்பினேஷன். திஸ் இன்டிகிரேட்டட் பேஜ் டிஎன்ஏ இட் இஸ் அ நவ் இஸ் கால்டு த ப்ரோ பேஜ். ஆல்ரெடி இட் இஸ் அ ப்ரோ மீன்ஸ் இட் இஸ் அ பிஃபோர், because that is a circular DNA, it is a bacterial chromosome by the recombination. அதோட பேர் அந்த டிஎன்ஏவோட பேர் தான் ப்ரோபேஜ். இது வந்து ப்ரோ இஸ் தான் பிஃபோர். த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ஜீன் இஸ் தான் ரீப்ரசன்ட் பை த டூ ரிசப்டார் ப்ரோட்டீன். இந்த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த ப்ரோபேஜ்க்கு டூ ரிசப்டார் ப்ரோட்டீன் இருக்குது, விச் சிந்தசைஸ் பை த ஜீன். இட் இஸ் தான் check the synthesis of the new page with the host cell. Each time of the bacterial cell divides the prophage, multiply along with the bacterial chromosome on the exposure to the UV radiation. What is mean by UV radiation? Yeah, correct. It is a ultraviolet radiation, and chemicals that of the page in the DNA occur in result of the lytic cycle. Okay, we will see the diagram of the lytic cycle. Already it is a lytic cycle, the page is present only. This is the page. This, what is this one? This already it is the bacteria, structure of the bacteria. So this stage DNA is present, then it is a page DNA and bacterial chromosome is present. The what is this shape? This shape is the circular page of the DNA. Then pro page is present, it is on development, it is a before stage, and reproductive bacterial cell. So what is the type of the reproduction? That is a asexual reproduction, but is the binary fission. Bi means it is the two, so the division of the two, it is a division of the two. So this is the asexual reproduction. Okay, we will see the next topic is the virion. Virion, already it is a infective stage is the virion, but infective stage is present for the not outside of the host cell. Okay, so the virion, it is a it is a infective virus particle, but is not replacing the outside of the host cell. Already yes. Okay, the viroid. What is mean by viroid? Viroid is the circular molecule of the ssRNA. Already the circular shape of the molecules in the single standard RNA. But what is the special? It is the without capsid and was the discovered by, what is the name of the scientist? Yeah, correct. It is a D.O. Deitner in this year in 1971. The RNA of the viroid has low molecular weight. This RNA, it is a single standard RNA is present, but is the molecular weight is very low. The viroid is caused the
citrus exocoids. Citrus exocoids already it is a present for the citric acid fruits. Exocoids is the outer. ஸோ இந்த வைரட்ஸ் என்ன பண்ணோம், சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கிற அந்த ஃப்ரூட்ஸோட அவுட்டர் லேயர் எல்லாமே வந்துட்டு டேமேஜ் பண்ணுது. அண்ட் பொட்டேட்டோ ஸ்பிண்டில் டியூபர் டிசீஸ். அண்ட் பொட்டேட்டோ ஸ்பிண்டில் இந்த டியூபர் டிசீஸையும் நம்மளுக்கு அந்த வைராய்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் வைரோ இடிசோசாய்ட்ஸ். Virusoids were discovered by the J.W. Randles and co-workers in the 1981. It is the first is the find out. They were the small circular RNA which are similar to the viroids, but they were always linked with the larger molecule of the viral RNA. This is the smaller circular RNA, yes, but the smaller to viroids but always linked with the larger molecules. இது ஒரு ஸ்மாலர் சர்க்குலர் தான், ஆனால் இது எதோட லிங்க் ஆகிருக்குன்னா லார்ஜர் மாலிகூல் ஆஃப் த வைரல் ஆர்என்ஏ கூட லிங்காக இருக்குது. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் virions. It is the was discovered by the Sandley and Prushiner in the year in 1982 and are protein-associated infectious particles. They were the causative agent for the abort. It is a dozen fatal degenerative disorder. What is mean by disorder? Disorder is already disorder is one of the illness only. This not disease. Okay, of the central nerve system of the human. Already it is a CNS. What is the full form of CNS? Yeah, correct. It is a central nervous system. It consists of the brain and spinal cord. Already yes. Okay, so there is a central nervous system is affect for this virions and the human and other animals. Humaniyum அனிமல்ஸ்லையும் இந்த சிஎன்எஸ்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ் ஒன்? இட் இஸ் அ Creutzfeldt. It is a Jakob disease, CJD. This short form is the CJD. And Bovin, it is a spongiform encephalopathy. It is a BSE. Bovin spongiform encephalopathy. This short form is the BSE. And commonly known as the mad cow disease. Already it is a mad cow disease is the pitta noi. It is affect for the it is a mad. Already yes. And the scab disease of the sheep. This also it is a commonly it is affect. So this is it is a affect for the it is a CNS of the human and some of the it is a other animals. Okay. The next one is the viral disease. Virus already it is many microorganism is present. So what are the major microorganism? Yeah, correct. It is a virus, bacteria, fungi, algae and protozoa is the major microorganism. The virus is the first major microorganism. So we will see the viral disease. Virus is known to the cause disease of the plant. Virus are known to cause disease in plant, animals and human beings also. Virus வந்துட்டு ஹியூமனுக்கு மட்டும் இல்லை, அனிமல்ஸுக்கு, பிளான்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு டிசீஸை வந்து காஸ் பண்ணுது. ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். த லிஸ்ட் ஆஃப் த வைரல் டிசீஸ் இன் த கிவன் டேபிள் 1.3. ஸோ 1.3ல இட் இஸ் அ அந்த பிளான்ட்டுக்கு வாட் இஸ் த வைரல் டிசீஸ் அண்ட் ஹியூமனுக்கு என்ன வைரல் டிசீஸ்னு உங்களுக்கு ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த வைரல் டிசீஸ் இட் இஸ் அ மொசைக் டிசீஸ் ஆஃப் த டொமேட்டோ. ஸோ டொமேட்டோ பிளான்ட் தக்காளி செடியில் அந்த மொசைக் டிசீஸ் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ த டொமேட்டோ the mosaic disease of the tomato. And second one it is the symptoms of the chicken pox in the human. It is affect for the it is a virus only. The human it is affect for the chicken pox disease. Okay, then some of the viral disease is present this table.
viral disease. What is this? The viral disease. So what are the viral disease is present for the human? We will see. The first of all, the viral disease, it is affect for the plant disease and human disease also. So the first one tabulation இருக்கு. இதில் வந்து வைரல்னால ஹியூமனுக்கு what are the diseases present. The viral is affect for the what are the plant disease. The viral affect for the what are the it is animal disease. We will see. The first one is the plant disease. First one, it is a tobacco mosaic disease. The tobacco mosaic virus. Then cauliflower, it is a mosaic disease. Then sugar cane mosaic disease, it is affect for the sugar cane plant. Then potato leaf roller and punchy top of the banana and leaf curl of the papaya plant and vein clearing of the lady's finger and rice nervo of the disease and cucumber mosaic virus and tomato mosaic disease. So the 10 diseases affect for the viral disease in the plant. Okay, the next one is the animal disease. So what are the animal disease? It is affect for this viral. So animal disease, it is affect for the virus. So virus is affect for the animal. It is causing the many disease. The first one is the foot and mouth disease of the cattle and rabbits of the dog and encephalitis of the horse. So this is the major disease. The virus is affect for the animals. So this disease is the present. Then next one is the human disease. What are the virus? It is affect for the human. So the virus is affect for the human. What are the diseases present? Common cold. Already you know it is how many viruses causing the common cold? Yeah, correct. It is a more than 100 strain of the viruses affect for the common cold. Yeah, good. Already you know it is a common cold. It is mostly it is affect for the children. What is the reason? Yeah, correct. The reason is the common cold, it is a more than it is a 100 strain of the virus is affect. So it is a person is affect for the common cold. You know that is in adult the immunity power is a high level, but in the below it is a children is the immunity power is very less. So the children is mostly it is affect for the easily for the common cold. Yes, already you know. Yes, it is a children's always it is a running nose. It is presence of the it is a hand key. Yes, so this it is a common only. The children is the immunity power is a very less, so easily it is affect for the common cold. The next one is the hepatitis B. It is a disease. The next one is the cancer. And next one is the SARS. It is a severe acute respiratory syndrome. The next one is the AIDS. It is an acute immunodeficiency syndrome. The next disease is the rabbits. And next disease is the mumps. The next disease is the polio. And next disease is the chikungunya. And next one is the smallpox. And next one is the chickenpox. And next one is the measles. Okay, that is the 12 diseases present. This is the viral, it is affect for the human. It is producing the many disease. This is one of the table. It is a very important tabulation. It is a viral disease. It is affect for the human, animal and plant. Okay, okay, we will see next one. Classification of the living world. Classification of the living world. How will you it is classified the living world? நம்ம எப்படி இந்த லிவிங் வேர்ல்டை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம், இதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் சாப்டர் வி நோ தட் தான் பிளான்ட் இட் இஸ் எர்த் தான் இன் த லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ். நம்மளுக்கு முதலே தெரியும் இந்த லிவிங் வேர்ல்டில் எல்லாமே வந்துட்டு இட் இஸ் டிபெண்ட் டு த அதர்ஸ், பிகாஸ் இட் இஸ்
Non-living and living is the depend to one to another. In our daily life we see several things and around us. நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் வந்து நம்ம நிறைய திங்ஸை வந்து எப்போவுமே பார்க்குறோம். ஸோ யுவர் இமேஜ் இட் இஸ் யுவர் ட்ரிப் ஆஃப் த ஹில் ஸ்டேஷன். நம்ம ஒரு ட்ரிப் போகிறோம் ஹில் ஸ்டேஷனில். ஸோ யூ ஆர் என்ஜாயிங் த பியூட்டி மவுண்டன். என்னென்ன நம்ம பார்ப்போம், நிறைய மவுண்டன்ஸ் பார்ப்போம். தென் இட் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளார்ஸ், த கலர் ஆஃப் த ஃப்ளார்ஸ், and it is a melodious sound of the birds and animals, and capturing it is a most of the things you come across the form of the photography. ஸோ நம்ம அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போனோம், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இட் இஸ் அ ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுப்போம். எஸ், ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அது வந்து ஒரு இட் இஸ் அ நவ் ஃபார்ம் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ கேன் மென்ஷன் த ஆப்ஜெக்ட் யூ கேன் கம் அக்ராஸ். நம்ம அதெல்லாமே ஒரு ஆப்ஜெக்டில் வச்சுட்டு நம்ம அது வந்து என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லிஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணோம்னா how will you does a table it. This is the organize the things you will place the mountains and flowers to tall trees and the herbs of the one category to place in the different category. நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒரே கேட்டகரியில் சொல்ல மாட்டோம். எஸ், மலையை பார்த்தோம், மரத்தை பார்த்தோம், பேர்ட்ஸை பார்த்தோம். எஸ், ஸோ இட் இஸ் யூஆர் இஸ் அரேஞ்சிங் த லிவிங் அண்ட் நான் லிவிங். ஸோ how will you it is a possible, this is the possible for this classification. So the classification is essential for this understanding and comparing the things based on the some character. ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கிளாசிஃபைட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும், இந்த திங்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருந்துச்சு, இந்த திங்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னு. எஸ், ஸோ தி சாப்டர் வில் லேர்ன் அபவுட் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் த லிவிங் வேர்ல்டு. ஸோ இந்த சாப்டரில் நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிறோன்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் த லிவிங் வேர்ல்டு. why the classification is the very important, how will you classify the organism. Okay, the first of all, the many attempt have made in the past of the classify the organism on the earth. It is the Theophrastus, it is the father of the botany. Already you know, it is the Theophrastus, it is the father of the botany, used the morphological character to the classify the plant. What is the morphology? Yeah, correct. Morphology means external character, outer. They classify the plant into the trees, herbs and the shrubs. நம்மளுக்கு முதலே தெரியும் பிளான்ட்டோட மார்ஃபாலஜி ஸ்ட்ரக்சர், அதோட வெளி தோற்றத்தை வச்சு நம்ம 3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக நம்ம பிரிக்கிறோம். ஹெர்ப்ஸ், ஸ்ரப்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ். சின்ன பிளான்ட், ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டு, அதிலிருந்து ஒரு டால் ட்ரீ, இந்த மாதிரி 3 டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அரிஸ்டாட்டிஸ் கிளாசிஃபைட் த அனிமல்ஸ். Aristoteles, the name of the scientist already you know, it is a classified animals into the 2 group. The first one is the anemia, it is a with the red blood, and anema, it is a without the red blood. So with the blood cells and the without the red blood cells அப்படினு classified பண்ணியிருக்காரு. It is the Aristoteles. Then Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus already you know, it is a very famous scientist. It is the father of binomial nomenclature. They classify the living world into the 2 groups, namely plant and animals, based on morphological character. ஸோ கரோலஸ் லினேயஸ் எப்படி நம்ம வந்து பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸை வந்துட்டு மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர் வச்சு அவர் வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காரு. திஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஃபேஸ் மேஜர் செட் பாக்ஸ் பிகாஸ் ப்ரோகேரியாட்டிக் யூகேரியாட்டிக் வேர் குரூப் இஸ் த டுகெதர். Already you know, it is a prokaryotic and eukaryotic. What is mean by prokaryotic? Yeah, correct. Prokaryotic means it is before nucleus. Nucleus நல்லா டெவலப் ஆகாதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆர்கனிசம். So not well developed nucleus is present for the prokaryotics and well developed nucleus is present for the eukaryotics. Why the nucleus is important? Because nucleus is controlling center of the organism. So human body, who is a controlling center? Yeah, good. The human body, the controlling center is the brain. So organism, the controlling center is the
it is a nucleus. So the well developed nucleus is present for the eukaryotics, not well developed nucleus is present for the prokaryotics. Okay, the similarly the heterotrophic organism were placed along with the photosynthetic plant. In fungi it is study about the plant already, you know. So plant is the, what is the type of the nutrition? Yeah, good, the plant is the heterotrophic nutrition. Plant is heterotrophic or autotrophic? Yeah, correct, plant is the autotrophic nutrition. Plant on the, it is a help of the sunlight, so it is preparing the own food with the help of the sunlight, so it is a autotrophic nutrition. But some of the fungi, it is a heterotrophic organism where placed the photosynthetic plant. the plant layer, some of the plant வந்து heterotrophic nutrition இருக்கும். ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும், it is a plant is not preparing the own food, so this plant is the heterotrophic nutrition. What are the plant? It is a insectivorous plant. It is a special type of the plant. It is a eating for the insect. So in, of course, on the time the development of the tools is the fit in the taxonomist tools for the different area like cytology. What are the different areas? Okay, the first one is the cytology, anatomy, embryology, molecular biology and phylogeny, etc. So the taxonomist, the name of the scientist, the taxonomist means the study about the taxonomy, the for the scientist, the many scientists only, it is a taxonomist. So look for the different areas. என்னென்ன ஏரியாஸில் அவங்க வந்துட்டு it is a research பண்ணியிருக்காங்க. The cytology, anatomy, embryology, molecular biology, phylogeny, etc. This is the study about, it is a research for the classifying the organism on the earth. This is the new dimension. Dimension means division. To the classification were put forth from one to time to time. The classification were put forth, it is from time to time. So the classification is the very important. Okay, so we will see next topic is the need for classification. Classification is the very need. What is the reason? பார்க்கலாம். The classification is the essential for the achieve the following needs. ஸோ இந்த கீழே இருக்கிற இந்த ஃபாலோயிங் நீட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வேணும்னா அச்சீவ் பண்ணணுன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ரிலேட்டட் திங்ஸ் பேஸ்டு ஆன் காமன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ நம்ம காமனான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தால் தான் அதை வந்து நம்ம ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். டிஃபைன் த ஆர்கனிசம் பேஸ்டு ஆன் த சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ். நம்ம ஒரு ஆர்கனிசத்தோட கரெக்டான கேரக்டரை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கிளாஸிஃபிகேஷன் இஸ் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த ஹெல்ப்ஸ் நோயிங் த ரிலேஷன்ஷிப் எமாங் த டிஃப்ரெண்ட் குரூப் ஆஃப் த ஆர்கனிசம். ஸோ இட் இஸ் ஈஸிலி இட் இஸ் வேரியேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் எமாங் த டிஃப்ரெண்ட் குரூப் ஆஃப் த ஆர்கனிசம். ஸோ ஒரு ஆர்கனிசம்க்கும் இன்னொரு ஆர்கனிசம்க்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். The classification is very important. Then helps in the understanding the evolutionary relationship between the organism. So evolutionary relationship, அதோட மூதாந்தையரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம், நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனை பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் தான் the evolutionary relationship between the organism. So this 4 point only, it is a very important for the need for the classification. Okay, we will see next one, the classification of the living world. So living world எப்படி நம்ம classify பண்ணலாம்? So the comparison of the classification of the proposed the classification of the living world in the given table 1.4. 1.4லாம் classification நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த டேபிளேஷனாக பார்க்கலாம். இட் இஸ் the many scientists, it is the 1.4 is system of the classification. First one, what are the system of the classification? The first one is the 2 kingdom, 3 kingdom,
4 kingdom and 5 kingdom. Already you know it is a kingdom. Kingdom mean, what is the kingdom? Yeah, very good. Kingdom mean largest group of organism. So in the kingdom நம்ம எப்படி டிவைட் பண்ணியிருக்கோம்? 2 kingdom classification டிவைட் பண்ணியிருக்கோம், 3 kingdom classification divide பண்ணியிருக்கோம், then 4 kingdom classification divide பண்ணியிருக்கோம், then 5 kingdom classification divide பண்ணியிருக்கோம். So we will see one by one. First one is the 2 kingdom classification. The system of classification, the 2 kingdom classification. Who is this a scientist? It is a Carolus Linnaeus. Thus normally it is a hair Linnaeus. Already you know. In 1735, what are the 2 kingdom? The first kingdom is the Plantae and second kingdom is the Animalia. So the plant and animals only, it is a 2 kingdom classification. It is a first proposed by the Carolus Linnaeus, the name of the scientist. Okay, the next one is the 3 kingdom classification. 3 kingdom classification, it is the name of the scientist is the Ernest Haeckel. In 1866, it is the first to find out the 3 kingdom classification. So okay, what are the 3 kingdom classification? First one is the Procista, and second one is the Plantae, and it is the third one is the Animalia. So this is the 3 kingdom classification. Okay, next one is the 4 kingdom classification. 4 kingdom classification is a Hope plan. It is the 1956. It is a proposed the 4 kingdom classification. So 4 kingdom classification, what are the kingdom is present? Monera, Procista, Plantae and Animalia. So this is the 4 kingdom classification. Then next one is the 5 kingdom classification. Already you know it is a 5 kingdom classification. Who is the proposed? It is a H. Whittaker. It is proposed the 5 kingdom classification in 1969. So what are the 5 kingdom classification? It is the first one is the Monera, second one is the Procista, third one is the Fungi, and fourth one is the Plantae, and fifth one is the Animalia. So this is the 5 kingdom classification. So this tabulation is a very important. The system of the classification, 2 kingdom classification, 3 kingdom classification, 4 kingdom classification and 5 kingdom classification. Okay, we will see the next one is the 5 kingdom classification. H. Whittaker in 1969. Okay, this is the name of the scientist. This American taxonomist proposed the 5 kingdom classification in the year in 1969. The kingdom it is include, in the kingdom la enna irukku? It is a Monera, this kingdom is the include the Monera, Procista, Fungi, Plantae and Animalia. This present for the Monera is present, Procista, Fungi, Plantae and Animalia. The criteria adopted for this classification include the cell structure, thallus, organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. This is present for the criteria. In the criteria la நம்ம எதெல்லாம் படிக்க போறோம்னா cell structure, thallus, organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. The comparative account of the salient features of the each kingdom is given in table 1.5. Table 1.5 la it is in the kingdom order, 5 kingdom order classification comparison கொடுத்திருக்காங்க. Number first we will see this comparison of the 5 kingdom classification, one tabulation. Okay, all of you see this tabulation, the comparison for the 5 kingdom classification. So what are this present? This criteria is the first one is the cell type is present, level of organization is present, cell wall is present, nutrition is present,
and next one is the motility is present and the organism is present. What are the organism? So we will see the one by one. First one, criteria, Monera. What are the 5 kingdom classification? Monera, Procista, fungi, plantae and animalia. We will see the one by one. It is the first one is the Monera. Criteria, Monera. Comparison of the 5 kingdom classification. Criteria, Monera. So Monera, what is the cell type? Cell type is the prokaryotic. Prokaryotics mean it is the not well developed nucleus. Okay. What is the Procista? Procista cell type is the eukaryotic. Eukaryotic is the well developed nucleus. Okay. Then fungi, what is the cell type? It is the eukaryotic. This also is a well developed nucleus. Then plantae is the eukaryotic. This also it is a well developed nucleus. Then animalia also eukaryotic is a well developed nucleus. Okay. Then second one is the level of the organization. Level of the organization of the Monera is the mostly unicellular and rare is the multicellular. Unicellular is the single cell and rare is the multicellular. It is a many cells is present. But is the Procista is only for the unicellular. But fungi is the multicellular and unicellular. Both also is present. Then plantae is the tissue and organ. What is the tissue? Already you know. The group of the cell is the tissue. The group of the tissue is the organ. So this is the next level. And then animalia is the tissue also present, organ also present and organ system also present. What is the organ system? Organ system is the group of the organs. Okay. The next one is the cell wall. Cell wall is the outer layer. The present made up of the peptoglycan and the macropeptides. The present in the Procista is the present in some, it is absent in others. Present in some of the made up of the cellulose but absent in the others. Then fungi is the present, the made up of the chitin and the cellulose. Then plantae is the present, it is made up of the cellulose. Then animalia, it is a cell wall is absent, because animals it is a cell wall is absent, it is otherwise known as a cell wall is absent, but it is a plasma membrane is present. So animals is the cell wall is absent. The next one is the nutrition. Nutrition, the Monera is the autotrophic. Auto means self. Because it's a phototrophic is present, chemotrophic is present and heterotrophic, it is a parasite and the saprophyte. Heterotrophic is a depend to others. Then Procista is a autotrophic and photosynthetic and the heterotrophic also. Photo is the light. Then hetero is the depend to others. Then fungi is the heterotrophic and parasitic and saprophyte. Heterotrophic depend to other and parasitic and saprophyte. Parasite mean it depend to other and saprophyte is the death and decay. Then plantae is the autotrophic nutrition, because already you know the plant fully is the help of the sunlight, so it is preparing the own food. So this is the photosynthetic plant, so it is the autotrophic nutrition. Then animalia, the nutrition is the heterotrophic nutrition. Hetero mean depends. So animalsனால அது தன்னோட உணவை வந்து தானே தயாரிச்சுக்க முடியாது. So it is depend to the others only. So it is a heterotrophic nutrition. Okay. The next one is the
Next one is the motility. Motility is the motile. It is the Monera is the motile or non-motile. Motility means it is the movement of the organism. Monera வந்து movement ஆகும், sometimes movement ஆகாது. So motility and non-motility also. Then Procista is the motile and non-motile also. Then fungi is the non-motile. Fungi, the plant, motile ஆகாது. So non-motile. Then it is a planetae also, it is a non-motile. Mostly it is a non-motile only. Then it is a animals, it is a motile. Animals is it is a movement is present, so it is a mostly it is a motile. The next one is the organism. So what are the organism is present? The first one, it is a what are the organism is present in this Monera. It is a Archaebacteria, Eubacteria, Cyanobacteria, Acetiomycetes and Mycoplasma. This example of this Monera. Then second one is the Procista. It is a Cryophytes, Dinoflagellate, Euclinoids, flints and mold and amoeba, Plasmodium, Trypanosoma and Paramecium. It is an example of the Procista. Then fungi, it is a yeast, mushroom and mold. It is some bread molds. It is an example of the fungi. Then it is some planetae. It is a algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. Already you know, it is a study about the plants, algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. Then is the animalia. What are the organism? Is the sponges, invertebrates and vertebrates. Invertebrate is the absence of backbone and vertebrates is the presence of backbone, and sponges also example of the animalia. So this is only, it is a comparison of the 5 kingdom classification. They are very important for this. It is a tabulation. Okay, we will see the next one. It is a this one. It is a fungi chart also is present only. We will see. The next one is the merits and demerits of the classification. So இந்தல என்னென்ன மெரிட்ஸ் என்னென்ன டிமெரிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம பார்க்கலாம். First one is the what are the merits and what are the demerits is present for this organism. The first is the merits. What are the merits? The classification based on the complexity of the cell structure, organization of the thallus. So in the classification based on complexity of the cell structure, organization of the thallus is very important. The based of the mode of nutrition. So this mode of nutrition, so in the organism heterotrophica, autotrophica நம்ம find out பண்ணுறதுக்கு mode of nutrition, it is a very important. So it is the merits. Then separation of the fungi from the plant. In the classification la fungi வந்து செப்பரேஷனாக இருக்கிறனால இது வந்து ஒரு மெரிட்ஸ். Then it is a phylogenetic organism. Phylogenetic next ஜென்ரேஷனையும் நம்மளோட பிஃபோர் அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த மெரிட்ஸ் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகே, மெரிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக டிமெரிட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ வாட் ஆர் த டிமெரிட்ஸ்? Demerits is the kingdom Monera Procista did both of the autotrophic and heterotrophic organism. Kingdom Monera Procista both autotrophic heterotrophic organism irukku. The cell wall lacking the cell wall bearing the organism, the making the two group of the more it is a heterogeneous. Heterogeneous it depend to others. Virus were not included in this system. Virus வந்து இந்த சிஸ்டமில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணல. ஸோ இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு டிமெரிட்ஸ். ஓகே ஓகே. Carl Woertz and co-workers in the 1990 they introduced the 3 domains of the life. அதான் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். The Carl Woertz and co-workers வந்து 1990
introduce பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ டொமைன்ஸ் ஆஃப் த லைஃப். வாட் ஆர் த த்ரீ டொமைன்ஸ்? பாக்டீரியா, ஆர்ச்சியா அண்ட் யூக்கீரியா. அண்ட் த டிஃப்ரெண்ட் organ of the this one. So this carnivores and co-workers, this is the topic we will see next class. Thank you students.